Earrings may be left in place as long as they are contained under the theatre hat. The hair should be covered with a hat or hood and a set of theatre scrubs donned with the top tucked into the trousers. Few items, if any, should be kept in the pockets, as they may injure patients during transfers. Appropriate footwear should be clean, well-fitting, and provide protection from falling items. The use of overshoes should be discouraged, as well as increasing the possibility of slipping on wet floors. They have been shown to increase the bacterial floor count and to increase hand contamination due to the handling of the overshoes during their removal. Theatre scrubs and shoes should never be worn outside the theatre area. If, for any reason, you leave the theatre, the scrubs must be changed on your return. Before entering the operating theatre, it is advisable to identify the door that leads into the scrub room, as the other doors lead into the recovery exit room and the anaesthetic room, where procedures are often being undertaken. Pre-scrubbing. In the scrub room, care should be taken to ensure all the hair is covered. The face mask is contoured over the nose to prevent steaming up of the eye protection. Masks and eye protection styles vary depending on the type of surgery being performed. If your own spectacles are worn, they should be well-fitting and, if necessary, secured with tape. Should additional protection to the eyes from the side be required, this can be achieved by using a visor. Other types of personal protective equipment may be necessary, for example, lead coats and thyroid protection for cases using X-rays, or specialist goggles for laser surgery. Prior to scrubbing, any small cuts or lesions should be covered with an occlusive waterproof plaster. Chipped nail varnish or false nails can harbour resistant strains of bacteria and must be avoided. The scrub room should have a mirror to check that all hair is covered and the eye protection and mask are correctly fitted, a selection of antiseptic lotions, sterile scrubbing brushes, a clock to check on the time taken to perform each phase of the scrub procedure. Scrubbing. If a local scrub policy is displayed in the scrub room, it must be strictly adhered to. Turn the sleeves up to allow access to the elbows. Set the water temperature, allowing the water to flow for a while to let the temperature stabilise. Set the water flow fast enough to rinse, but not to splash your scrubs, as when they become wet, bacteria from the upper body will be drawn through the damp scrub material onto the outer surface. Wet the arms to the elbows. Take 5 to 10 millilitres of your chosen antiseptic lotion, using your elbow to operate the dispenser. It is advisable, once selected, to continue with this lotion for the remainder of the procedure, as mixing of the lotions is not recommended by the manufacturers. Apply the lotion rapidly to the hands, forearms and elbows, ensuring all areas are covered. Remember, it is the time the lotion is in contact with the skin that is important, not how hard you rub it in. Use the sterile scrubbing brush with antiseptic lotion applied only to clean under the nails. This should be done in a downward direction. This complete section takes approximately 2 minutes.
Unless moving directly from one procedure to another, subsequent hand washing should follow the same pattern using the brush on each occasion, as this reduces confusion and increases compliance. Rinse the arms from the fingertips to the elbows, moving the hand upwards at all times to allow the water to drain at the elbow. Manipulating the fingers and rotating the arm assists in rinsing off all the lotion. More than one pass through the water may be required, but at no time should the arm be drawn backwards, allowing dirty water to flow back towards the hand. Take another 5 to 10 ml of lotion and apply rapidly from the hands up to the elbows. Once fully covered, concentrate mainly on the wrists and hands, ensuring all web spaces, thumbs, and palms are given particular attention as demonstrated. After approximately 1 minute, the hand and forearms are rinsed as before. For the final application, take 5 to 10 ml of lotion and apply from the hand up to the mid-forearm, once again concentrating on the wrists and hands as demonstrated. This final stage should take 2 minutes approximately. Rinse the whole arm as before. To aid drying, allow excess water to run off from the elbows before moving to the gowning trolley. Hand drying. If the gown pack is unopened, look for the folded corners, which, when pulled systematically, allow you to open the pack without contaminating the contents. Lift up the first towel and keep it folded. If an unfolded towel is used, by the time you have reached the elbow, which is now classed as dirty, the towel will be wet and allow contamination from the elbow straight onto the palm of your clean hand. The drying is carried out by dabbing the skin, not rubbing. Rotating the arm being dried helps to dry the whole arm. Drying must be carried out only from hand to elbow. Never go in the reverse direction from elbow to hand. Ensure the hand holding the towel does not come into contact with the hand being dried. Discard the towel. Hemostats come in various sizes, ranging from small mosquito forceps to these Cryles, Sutelles and Mayos. Hemostats are held in a tripod fashion using the thumb and ring finger with the index finger extended down the shaft. The ratchet mechanism keeps the hemostat jaws tightly approximated and is unlocked by pushing the thumb in the direction shown.
Perhatikan cara pegangnya. All these hemostats are designed for right-handed individuals, and in a similar fashion to scissors, it is quite difficult when held in the left hand to unlock the hemostats, as one intuitively pushes away with the thumb. If you cannot master pulling the thumb towards the hand, the alternative way is to use the open palm technique, utilizing the thumb and index finger on one loop of the hemostat and the middle and ring fingers on the other loop, opening the hemostat like this. Cara bukanya. Be aware that although most hemostats have serrations over the entire area of the jaws, there are some, such as Sutelle's, where the serrations do not go all the way to the hinge end of the jaws. Also, when using these instruments, you should not grasp tissue at the very tip of the hemostat, but rather slightly proximal to the tip. This allows suture material to be readily passed around the tip of the hemostat for subsequent ligation of the structure. Here we have two types of needle holders. One is a smaller, gold-tipped needle holder for finer work. The larger needle holder is for use with larger needles, such as those used in closure of the abdomen. Here we see the jaws of the needle holders, showing the serrations which are cross-hatched for maximum grip on the needle. Again, the needle holder is held in a similar tripod fashion, using the thumb, index, and ring finger. Lihat cara pegangnya juga sama. The ratchet mechanism generally requires just one click to securely hold the needle without causing damage or bending to the needle with too much force. Kalau pas nguncinya di klemnya itu diklik. Here we show an alternative technique used to grip the needle holder. This is the palm technique, where the thenar eminence is used to open the ratchet mechanism. Again, it is important to try to keep the index finger down the shaft of the needle holder to maintain stability. After opening the suture pack, the needle is presented ready for mounting in the needle holder. Grasp the needle with the tip of the needle holder, 2/3 along the shaft from the needle tip. When removing the suture from the pack, it is often useful to use your little finger to take up the slack in the suture. The needle can either be held 2/3 away from the tip and perpendicular to the needle holder, or when using a half-curved needle, it can be held halfway along the shaft at a slight angle as demonstrated. It is important that the needle is grasped at the tip of the jaws of the needle holder. These are sharp-tipped scissors that should only be used for surface work and not within a body cavity. Compare these to the blunt-tipped scissors that we usually use for cavity work. Scissors are all designed for right-handed people, and intuitively we push away with the thumb, which brings the two blades together. However, when you try to push away with the thumb of the left hand, you open up the blades, making cutting more difficult.
It is sometimes easier to cut with the palm technique, using the thumb and index finger on one side and the middle and ring finger on the other side of the scissors. This, however, is slightly unstable because it is not a tripod technique, and you might have to use the index finger of your right hand for additional stability. Again, with this technique, you push upwards with your middle and ring fingers to get the blades to come together to cut. Note how the index finger is used to stabilize the scissors. It is important to use the sensitive pulp of the fingers to hold the loops of the scissors. Also, you should deploy the tripod technique, using the thumb and ring finger with the index finger down the shaft of the scissors in order to stabilize them. Be aware that it is easy for the index finger to slip down the shaft, leading to instability of the scissors. It is therefore important to keep the index finger down the shaft as shown. In addition, do not push the thumb all the way through the loop of the scissors, as this too can render them unstable. Effective and safe cutting with scissors is achieved by cutting near the tips of the instrument rather than at the hinge end. The blades approximate more closely here, and you are much less likely to inadvertently cut an unseen distal structure by using the tips. In general terms, you should always try to have the scissor tips curving upwards so that you can see the end of the scissors rather than curving downwards when, once again, you may unintentionally cut a structure that you cannot see. When using scissors down a deep cavity, it is helpful to use the index finger of your left hand to stabilize the scissors prior to cutting. The scalpel blade should be removed from the pack using the needle holder. With the handle Cara held like masukkannya. this and the blade remaining stationary, the handle is placed onto the blade. To remove the blade, the index finger of the left hand is used to help push up the needle holder and take the blade off the lip of the handle, like this. Then, holding the blade with the needle holder, the handle is removed in a backwards direction, the blade remaining stationary and pointing down. This reduces the chance of the blade flying off and causing injury. Effectively, you should keep the blade stationary and move the holder on and off the blade. After opening the suture pack, the needle is presented ready for mounting in the needle holder. Grasp the needle with the tip of the needle holder, 2/3 along the shaft from the needle tip. When removing the suture from the pack, it is often useful to use your little finger to take up the slack in the suture. The needle can either be held 2/3 away from the tip and perpendicular to the needle holder, or when using a half-curved needle, it can be held halfway along the shaft at a slight angle as demonstrated. It is important that the needle is grasped at the tip of the jaws of the needle holder. Tying a slip knot. A slip knot can be created by applying the consecutive throw onto the one limb of a ligature or suture and sliding it down a stem created by slight traction on the held limb. 2 forehand or index finger throws are applied in succession and both slipped down the opposite strand, which is held under slight tension to facilitate the process. The knot has to be completed with a square knot
if knot stability is to be achieved. Ini cara ngikatnya, kalau ada yang harus diikat. Often, when suturing skin, it may be useful to perform an instrument tie, since the needle holder will already be in your hand. In this demonstration, the tail of the suture is lying on the knot board, and the rubber tubes simulate the two wound edges to be approximated. Ini cara ngikat Grasp the bight of the kalau suture with the pakai left needle hand holder. and hold the shaft of the needle holder with the right hand, so that it is above the suture and parallel to the wound. Jepitnya di ujung Form one wind of benangnya. suture around the needle holder, then take hold of the tip of the tail. The first throw is then tightened, with the left hand moving away from the body. The second throw is made with the needle holder again held parallel to the wound and above the suture. Yang kedua kebalikannya. This is tightened with the left hand moving towards you, resulting in a secure reef knot. Jadi simpel gitu. We will assume that the skin has already been prepared and draped. In this exercise, you will use a bottle of 1% lignocaine, which is 2 milligrams in 20 mils. Itu misalnya ini mau yang luka dioperasi. Jaringan yang mau The dioperasi. local anesthetic is drawn up into a 10 ml syringe using a white needle initially for easier uptake of the lignocaine. A small amount of air is injected into the vial to help with drawing up the fluid. Approximately 8 mils is taken up into the syringe in this example, and the white needle is removed and placed into a sharps bin. Either an orange or blue-tipped needle is then mounted onto the syringe as shown. The hub is removed and any air Kalau expelled. pakai yang vial tadi, biasanya habis diambil jarum tadi jadi tumpul, jadi diganti. Tapi kalau misalnya sediaan anestesinya ampul, The needle is then inserted under the skin, just nggak usah distal diganti. to the lesion, and a small amount of Di lignocaine daerah mana yang injected. diinjeksi. Warn the patient that they will feel a slight sting at this stage. A small wheal will begin to form with continued injection. It is important to aspirate back slightly to ensure that the tip of the needle is not in a blood vessel. Diaspirasi, kemudian dimasukkan. Continue infiltrating the area, changing the direction of the needle tip in the superficial Ganti plane. arahnya. Then move slightly deeper, directly beneath the lesion. Sambil ditarik, sambil dimasukkan anestesinya. Minimizing the number of needle insertions reduces the pain experienced by the patient. Sambil dimasukkan. Pindah.
Ensure that the whole area surrounding the lesion is evenly infiltrated with the local anaesthetic, and wait for at least 3 minutes for the lignocaine to take effect. To create a linear skin incision, you should first stabilize the area using your Ini non-dominant hand. incisi ya namanya. The scalpel is Cara then pegangnya held lihat. so that the belly of the blade forms a continuous linear Cara pegang incision. pisaunya. Ini jenis-jenis cara jahitnya ada simple interrupted suture. Tadi ya pegangnya jepitnya di ujung, kemudian di daerah situ dijepitnya. Ini masuk. Lihat pakai pinsetnya yang ada giginya. Jaraknya harus sama. Secara simpulnya dijepit di ujungnya, terus ditarik. Disimpul lagi. Biasanya berlawanan arah yang kedua, yang bagian kedua. Misalnya satunya apa kebalikan gitu. Mau sekali lagi juga bisa. Yang ditarik yang nggak megang needle holder, kemudian digunting sampai 5 mm. Terus ini simple ya, kalau ini simple interrupted suture, diulangin sampai tertutup semua, jaraknya sekitar itu ya, sekitar 5 mm. Mau langsung masukkan dari ujungnya bisa, atau mau satu-satu di sisi sini satu, sisi sana satu bisa. Disimpul, kemudian dijepit, yang ditarik yang sebelah yang nggak megang needle holder. The aim of this technique is to close a wound in such a way that no suture is visible Ini on the teknik skin jahit lain juga, surface. namanya An absorbable, subcuticular. undyed suture material is used for increased cosmesis. Subcuticular. Ya. The first bite is made deep and past superficial.
Starting the bite on the opposite edge superficially, it is then passed deep. Ini kalau dilihat lebih dekat sebenarnya A reef knot is tied with just 3 throws to keep the suture material in the wound to a minimum. yang dijahit di area subkutisnya. The tail should be divided as close to the knot as possible. The long length of suture must now be passed from deep to superficial at the apex of the incision. Working from the apex, small bites are placed just deep to the dermal layer. The entry point of a bite is placed directly opposite the exit point of the previous bite. Nih, daerah yang dijahit tuh di dalam bagian The dalam. suture is pulled along the line of the incision to close the wound edges. Bukan di kulitnya tapi di bagian bawah kulit, di bawah kutisnya. Subkutis. Once the other end of the wound is reached, the sutures will be quite superficial, and it will not be possible to place a deep knot. A superficial knot at this point will erode through the skin surface and produce a small stitch abscess, reducing overall cosmesis. Thus, to complete this closure, the needle is reinserted at the apex and driven through the tissues to emerge distal to the wound. A Z-shaped suture is placed, passing the needle back into the skin close to the previous exit point and driving it perpendicular to the incision. To complete the Z suture, the needle is again inserted at the previous exit point and driven perpendicular to the wound. The suture is then divided flush with the skin surface, leaving the wound closed with no visible suture. Nggak kelihatan jarumnya. Ini jahitan matras vertikal ya. Awalnya sama seperti yang simple tadi.
Tapi sebelum simpul masukin lagi. Masukin lagi. Terus menuju ke arah yang tadi awal. Tapi di bagian depannya ya. Kan masuknya di bagian depannya. Hampir tepi lukanya. Sudah dikencengin, baru disimpul. Mau 1 kali, 2 kali, bisa nanti. 2 kali bagus sih. Sampai rapat ya. Terus simpul lagi. Kebalikannya ini. Misalnya satunya 360 derajat searah saja jarum jam, nanti yang kebalikannya tuh berlawanan jarum jam. It is now necessary to close this ellipse. Sometimes you may find that there is a lot of tension in the mid-portion of the ellipse. In these circumstances, it is helpful to undermine the subcutaneous tissue away from the skin edges. To close this ellipse, the best method is to place the first sutures at the distal edges, then gradually work towards the centre. If you try to start the closure at the widest part of the wound, you may find it difficult to bring the edges together. In this example, we will begin with a surgeon's knot, with the first throw jammed to one side. The next bite is placed at the opposite end of the wound and again tied using a surgeon's knot. The wound is closed with interrupted sutures, working towards the centre so that you are left with the two wound edges approximated in a straight line. Jadi nggak mesti berurutan, kalau ada bentuknya elipse itu sulit. Kalau berurutan jadi berlawan. Here you can see an example of a sebaceous cyst with a small overlying punctum. It is important when excising a cyst that the punctum is removed, as if it is left in place, there may be recurring problems. Holding the skin under tension, the incision is made using the belly of the 15 scalpel blade in a pencil grip. It is not necessary to make a large incision around the whole cyst. Saya lewatin karena belum. The best way to... When removing a suture, it is important to remember that the section of suture that has been sitting on the skin surface is potentially infected.
This section should not therefore be passed through the tissues as the suture is removed. The suture is divided just below the knot and the tail pulled so that the external part of the suture does not pass through the tissues. At the conclusion of a case, you should observe the following procedures for removal of gown and gloves. Once the ties have been undone, with your right hand, hold the left shoulder of the gown and take the right shoulder of the gown with your left hand. Pull the gown forwards, making sure your gloves remain in place. Fold the gown inwards on itself, thus keeping any contaminants contained. Roll up and place in the laundry bag provided. With the right hand, take hold of the other glove just below the left thumb and pull forwards and remove. Run the fingers of the left hand below the glove of the right hand and pull the gloves inside each other. If safety glasses have been worn, remove them by the legs rather than by the front of the glasses. Remove the mask by pulling the ties at the back of the head. The mask should then be disposed of, holding it by the ties only, in the correct rubbish bag. Wash your hands. If you need to apply hand cream, make sure it is non-irritant and water-based, as some types of cream cover the hands with a protective layer that impedes the action of the antiseptic lotion used in the next scrub. Do you have an aquarium? Well, so do we. In fact, we have hundreds of aquariums. I own a... Habis ya. This is Tyler. Ya, kalau dari punya kalian ya, kalau saya persingkat aja, jadi alat pelindungan diri itu ada sarung tangan, ada masker, Google atau pakai face shield ya, penutup kepala atau cap ya, apron itu semacam celemek tapi dia dari plastik ya. Terus bisa juga pakai, kalau misalnya objin biasa pakai ini apa, boot ya, sepatu boot. Kemudian pakai tadi sebelumnya pakai baju oka ya, baju bedah ya. Untuk sarung tangan, nah sebelum pakai sarung tangan kan cuci tangan ya, cuci tangan ini yang tadi mungkin lebih lengkap ya, tapi kalau nanti kalian misalnya kenyataannya di ujian apa itu ya cukup 6 langkah ya. Seperti yang kalian diajarkan cara cuci tangannya ya. Kemudian pakai masker ya, bisa N95 kalau sekarang kan karena pandemi ya. N95 bisa juga dilapisi masker bedah lagi ya. Kalau masker N95 sudah cukup, untuk pelindung mata ya, bisa pakai Google, bisa pakai face shield, kemudian apron ya, gaun plastik. Terus untuk penjahitan luka ya, luka itu ada 4, luka bersih ya, luka bersih terkontaminasi sama luka terkontaminasi.
serta luka kotor atau terinfeksi. Untuk alatnya tadi ini forceps, anatomic forceps ya, yang A ini ya, yang di atas ini, yang bawah ini surgical forceps atau nama lainnya pinset ya. Pinset anatomik yang tidak memiliki gigi pada ujungnya. Kalau yang surgical ada giginya. Kalau anatomic forceps ini untuk memegang struktur jaringan lunak di bawah kulit. Kalau yang surgical untuk kulit dan sukutan. Maka tadi kalau kalian lihat untuk menjahit luka yang di kulit ya pakai yang surgical. Tapi kalau untuk yang di daerah dalam, seperti otot, fasia, pembuluh darah, megangnya yang nggak ada giginya atau anatomical forceps. Kemudian ini surgical gunting ya. Gunting dengan ujung lancip ya agak bengkok sedikit dia untuk memotong jaringan tubuh. Kalau suture gunting yang suture ada gunting dengan ujung tubuh untuk motong benang ya. Dia bentuknya seperti ini. Ini tadi knife holders ya, atau sebutannya yang ini yang memegang knife ya. Ini knife-nya yang ini. Yang di bawah ini blade ya. Kalau sebutan lain blade knife ini. Blade-nya ada nomor 10, 11, 12, 13 ya. Ukurannya macam-macam, ini tergantung jenis lukanya ya, yang akan mau dilakukan pemotongan atau insisi. Nanti yang tadi dicontohkan di video yang knife-nya ini dimasukkan dalam ke depan, ujung depan dari knife holder tadi ya. Needle holders yang tadi untuk megang jarum, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada needle atau jarum. Kalau yang contoh tadi needle-nya itu sudah ada benangnya ya, tapi kalau ada yang beberapa misalnya kalian di IGD atau tempat yang fasilitas yang minimal itu biasanya jarum sendiri, benang sendiri. Jadi kalau jarum yang terpisah itu biasanya di bagian terpisah dengan benang, biasanya di bagian belakangnya itu tempat untuk memasukkan benangnya, mengaitkan benangnya. Kemudian ada bagian tubuh sebagai tempat memegang jarum ya, dan ujung depan jarum. Jadi yang dicontohkan kan needle holdernya jepitnya di tengah-tengah ya. Ada dua bentuk ujung jarum, ada yang segitiga atau cutting untuk menjahit kulit, dan untuk bulat untuk menjahit jaringan atau round jahit lunak di bawah kulit. Ya. Ada cotton swab forceps adalah alat memegang kasa. Contohnya seperti ini ya. Ini kalau sini sebutannya korentang ya, ya. Ini megang kasa, kemudian ada untuk menjepit duk steril ya, bentuknya seperti ini, namanya towel forceps. Kemudian ini hemostatic forceps yang tadi yang di awal itu ya. Instrumen yang mirip dengan needle holder tapi fungsinya untuk menjepit ujung pembuluh darah sebelum dilakukan ligasi. Duk steril ya, sama alat untuk menyuntikkan obat anestesi lokal. Ini perlengkapan sebelum persiapan untuk penjahitan luka. Cara megangnya ya, sudah lihat kan tadi di video. Ini cara megang pinset ya, seperti pensil ya. Cara memakai handscoon. Kalau pakai handscoon yang pertama nggak apa-apa kan pegang di sini ya. Ini daerah yang lipatan ini daerah yang bukan tidak steril, masih steril tapi boleh dipegang karena dia bagian dalam ya. Nanti kan di sini kita pegang ya, di sini kita masukkan ya. Nanti yang sudah masuk gak usah dirapiin dulu. Nah, yang tangan yang sudah steril pakai handscoon steril ini ambil yang handscoon satunya. Nah, baru masukkan ke tangan yang sebelahnya.
ya. Kemudian masukkan, baru setelah masuk sampai ujung ya, kemudian baru yang sebelahnya dirapikan. Steril ya, pokoknya prinsipnya untuk menjahit luka ya steril ya, steril. Jadi yang lainnya pun harus steril. Kalau ini kan di cara buka bungkusnya ya. Kalau alat-alat steril biasanya ada bungkusnya, jadi istilahnya jangan sampai bungkusnya itu atau bagian yang kotor mengenai dalam bagian dalam dari alat-alatnya ini ya. Benang itu ada yang dapat diserap, ada yang tidak dapat diserap ya. Benang yang tidak dapat diserap umumnya dipakai untuk penjahitan kulit dan pembuluh darah. Sementara benang yang dapat diserap digunakan untuk menjahit jaringan lain di bawah kulit dan organ. Jadi kalau yang diserap ada plain catgut atau chromic catgut ya. Ini lebih ke arah berapa harinya ya absorpsinya. Kalau yang plain catgut 70 hari. Kalau yang chromic catgut waktu absorpsinya sampai 90 hari. Ada yang buatan, ini ada polyglot atau Vicryl namanya, atau monokril ya. Biasa merek-mereknya itu. Kemudian bahan yang tidak berserap ini yang alami ada silk ya. Terus yang buatan ada nilon ya. Itu yang tidak dapat diserap. Kemudian yang tadi belum ada videonya ialah ini ya, disinfektan ya. Jadi sebelum ini prinsipnya misalnya ada rambut ya di sekitar luka itu kita cukur bersih dulu. Contoh misalnya di betis ya ada bulu, ada rambut-rambutnya, atau di kepala ada luka robek, itu dibersihkan dulu sampai batas kita 3 cm dari tepi luka. Kemudian disinfeksi dari kulit sama lukanya dengan cairan povidone iodine 10% dari bagian tengah dulu, kemudian menjauh dari luka dengan gerakan yang melingkar ya. Jadi awalnya tengah dulu, terus sambil dengan gerakan melingkar diolesi povidone iodine ke arah luar. Kemudian setelah itu baru dipasang duk steril ya. Jadi yang terlihat itu hanya daerah luka yang hanya sebagian kulit dan luka yang dimana akan dijahit dilakukan. Kemudian baru kita anestesi. Ya, anestesi dengan injeksi infiltrasi pada kulit di sekitar luka. Kemudian setelah dianestesi baru dibersihkan lukanya ya dengan cairan perhidrol dan dibilas dengan cairan NaCl. Dan jaringan kulit, seputan fasia yang mati itu atau nekrosis dibuang dengan cara mengiris dengan pisau, bedah, atau motong dengan gunting ya. Kemudian luka dicuci ulang dengan cairan perhidrol dibilas dengan NaCl, baru kemudian setelah bersih lagi itu dijahit ya. Kalau jaringan subkutan itu dijahit dengan benang yang dapat diserap seperti plain catgut ya, dengan teknik simple interrupted suture. Kalau yang kulit dijahit dengan benang yang tidak dapat diserap seperti silk atau nilon. Nah, tadi ini simple interrupted suture sudah kalian lihat ya caranya ya. Kemudian ini hasil akhirnya ada matras vertikal udah kalian juga lihat. Yang tadi satu sini, dua keluar sini, masuk sini, sini baru disimpul. Subkutikular juga tadi sudah jelasin, di sini disimpul dulu, kemudian dia jahitnya di tepi sini ya, di bawah, di daerah kutisnya. Jadi pas di bawah kulit itu ada
seputisnya namanya, jadi dijahit secara kontinus dia. Sini, 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 sini. Jadi seperti tidak ada benang di luarnya memang, karena dia jahitan di dalam. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Apakah sudah mengerti? Ya memang kalau tidak melihat langsung, mengejar langsung sulit ya. Makanya tadi ada videonya, saya kasih dulu videonya supaya kalian tidak hanya baca ya, lihat. Karena susah juga menjelaskan kalau tidak melihat, apalagi tidak mengerjakan langsung. Kalau cuma dibacakan ya sulit. Ya, makanya tadi saya lihatkan videonya dulu. Kemudian baru saya review lagi yang dari panduannya. Ya. Nah baru nanti sebenarnya mestinya ya ini mengerjakan langsung harusnya, idealnya seperti itu. Ada yang mau tanya? Permisi dok, izin Ya, bertanya. ya. Eh, mungkin saya izin share screen dulu dok, biar ada gambarnya. Ya. Iya dok, jadi saya izin bertanya dok. Untuk pertama kali itu apakah harus, kan jarumnya masuk ke sini. Ya. Lalu apakah harus keluar dulu di sini lalu nanti dimasukkan ke sini lagi atau boleh langsung nembus ke sini dok? Boleh langsung nembus, tidak harus Jadi boleh on. ke sini, langsung ke sini. Ya. Baik, terima kasih dok. Ya. Tapi kalau untuk belajar bolehlah kalian coba dulu. Tapi kalau udah kebiasa nanti bisa langsung ya. Kalau kecuali kalau jarum benang yang pendek sekali itu memang agak sulit. Jadi dia memang harus keluar dulu baru bisa masuk. Tapi kalau jarumnya itu panjang, besar ya, itu bisa dia langsung seperti itu. Ya tergantung jarumnya sih ini ya, kita pakai apa. Dan prinsipnya sih kalau jahit itu ya mempertemukan jaringan yang terbuka ya kan. Jadi intinya kalau dia hasilnya rapat dan tidak, kadang kalau kalian jahitnya mungkin rapat tapi mungkin tekniknya kurang tepat, jadi nanti akan mengkerut gitu loh kulitnya. Jadinya malah hasilnya jelek nanti. Termasuk jahit di yang paling bahaya, bukan bahaya sih, yang paling riskan ya kosmetik ya, secara kosmetik di daerah wajah ya. Jadi biasanya itu nanti pemilihan benang juga ikut berperan. Jadi kalau kita milih benang ukurannya itu loh. Ukuran itu ada yang dari 20, 30, 40, semakin dia besar 0-nya 60 misalnya itu semakin kecil benangnya. Jadi kalau misalnya jahit di daerah wajah itu sebaiknya pakai yang ukurannya yang paling kecil gitu. Jadi cara kosmetik dia akan baik hasilnya. Kalau kalian misalnya ketemu orang yang luka di daerah wajah terus kalian jahitnya pakai yang benangnya besar, berarti kan ukurannya yang kecil kan, misalnya 20 kemudian dia perempuan misalnya, terus dia awalnya nggak sadar kan, terus pas sudah
pas sudah sadar ya baru tahu dia ada jahitan ini, dia komplain ya bisa aja karena hasilnya bisa jelek kan kalian apalagi nggak ngerti. Makanya saya kasih tahu kalau cara kosmetik semakin kecil benangnya semakin hasilnya baik gitu. Cuma tergantung di mana lukanya. Kalau luka di daerah kepala misalnya, di daerah kepala tuh maksudnya di rambut kita misalnya kita ada luka bocor gitu, ya jangan yang paling yang karena di situ keras kan ininya dan daerah yang regangannya agak tinggi. Jadi kalau kita pakai yang benang kecil malah nggak rapat nantinya. Terlalu rapat juga nggak bagus karena misalnya kita itu nggak bersih, kurang bersih membersihkan kotoran di dalamnya. Misalnya tadi luka terinfeksi ya, ada luka terinfeksi. Terus kita jahitnya pakai yang continuous gitu, kayak subkutikular gitu kan. Nah itu kelemahannya ada. Memang hasilnya lebih rapi, lebih rapat, tapi kalau misalnya ada nanah ya atau abses itu dia nggak bisa keluar. Tapi kalau yang simple, continuous, simple interrupted atau kayak matras vertikal itu, kalau misalnya ada nanah di dalamnya itu bisa ketahuan, bisa keluar nanahnya. Oh ini berarti nggak akan menumpuk, itu malah malah bisa kita evaluasi dari situ. Jadi tergantung pemilihan di mana kita mau melakukan teknik penjahitan luka itu, nanti seiring waktu akan tahu kalian, oh ini baiknya kayak gini jahitnya. Kalau misalnya lukanya terinfeksi jangan dijahit continuous, biar nanti kalau ada abses, ada nanah itu bisa keluar langsung gitu. Tapi kalau akan rapat nanti absesnya malah terkumpul nanahnya terkumpul di dalam jadi abses, malah jadi lukanya nggak sembuh-sembuh gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan lagi. Permisi dokter, Ya, silakan. saya izin bertanya dok, yang jenis jahitannya simple interrupted suture itu kan untuk semua jenis luka. Baru ada yang subkutikular itu untuk yang yang daerah kosmetik itu. Jadi untuk yang simple itu boleh untuk yang misalnya luka di wajah gitu kan dok? Karena di sini ngomongnya untuk semua jenis luka. Jadi kalau nggak subkutikular boleh dong pakai yang simple itu ya dok? Boleh. Biasa gini, yang subkutikular itu bukan untuk daerah wajah sih. Itu kayak misalnya gini, contohnya operasi sesar. Nah, itu biasanya pakai kutikular. Mau pakai simple interrupted ya bisa juga, nggak masalah. Ya, karena kan kalau kan anggapnya lukanya bersih kan, luka yang emang disayat, bukan karena ada terkontaminasi atau ada infeksi. Jadi nggak masalah, dia subkutikular tuh jadi kalau subkutikular itu kan dia continuous ya. Continuous artinya nggak kalau di simple interrupted itu kan sama mata itu kan kita masuk kita jahit, potong, masuk masukkan jahit simpul potong, masukkan simpul potong gitu kan. Nah itu kalau yang subkutikular itu kan dia terus dia nggak dipotong-potong ya, sampai di ujung baru dipotong, disimpul baru dipotong. Nah masing-masing punya kelemahan nih. Kalau yang kutikular kan dia lebih lebih rapi tanpa kelihatan dari luar banyak benangnya. Nah kelemahannya ialah kalau saat benangnya ada yang terputus ya, jadi terbuka tuh jahitannya. Jadi kok memang kelemahannya jadi kalau yang simple interrupted itu satu terputus benangnya, yang lainnya masih bisa nahan.
ada kelemahannya kalau kita misalnya ternyata ada yang terputus, nah itu terbuka semua pada misalnya itu ya. Nanti Baik dok, terima kasih dok. ya. Ada yang mau tanya lagi? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri saja untuk keterampilan medik siang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Dok. dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Saya izin live ya.